Hey, this is Dr. Hymers in my office. 这是海罗博士在我办公室里。Este es Dr. Hymers en mi oficina. I am going to talk to you just in English. 现在仅仅用英文告诉大家一件事儿。Le hablaré solamente en inglés. But we'll be back in just a few minutes to preach the sermon, and that'll be in English and Spanish and Chinese as always. 再过一会儿呢，我们讲到的时候就用3种语言了：中文、英文、西班牙语。Pero regresaremos en unos minutos para predicar el sermón y será en inglés, español y chino como siempre. So keep watching. 继续观看一下。 Sigue mirando. Now at the top of your screen is an address where you can write to get these 2 books. We're offering these 2 books, one by Dr. Cagan and one by me, and 2 books for the price of 1. This is Dr. Cagan's book, From Darwin to Design. It is a book on showing the untenable nature, the falseness of the Darwinian theory of evolution, and he does a fine job. Dr. Cagan has a PhD in mathematics from UCLA, and he has written this wonderful book. I helped him a little bit with the English of it, and Dr. Henry M. Morris, the founder of the Institute for Christian Research, said it's a delight to read. And Dr. D. James Kennedy said, a word of warning to those who may pick up this book by chance, you most likely will not be able to put it down. Darwin to Design shows how Dr. Cagan, a staunch atheist, gradually began realizing that the laws governing the universe are too precise to point to anything but intelligent design by God. I want you to have this book, and I want you to have this one as well. This one is my autobiography. It's called Against All Fears. Dr. Cagan wrote on the back, you will laugh, you will cry, it will encourage you when you're ready to give up. Dr. Page Patterson, the president of Southwestern Baptist Theological Seminary, said, read this book and you will be blessed. This is my autobiography, and it's quite a book. It's got photographs of me with everybody from Richard Nixon to Billy Graham, and I met some real heavy Christians in my day, as the hippies would say. And this is my life story. Moish Rosen, Jews for Jesus, Patrick Buchanan, Dr. Bob Jones Jr., Richard Nixon, President Reagan, pictures with me, and I met these great men, Dr. W.A. Criswell, Dr. Robert L. Sumner, and Dr. John R. Rice, Dr. Richard Rembrandt, Dr. Bill Bright, and Dr. Jerry Falwell. These are some of the men that I've met, Billy Graham, over the years, and Francis Schaeffer. And I want you to have this book. It's my unvarnished and truthful autobiography, how I came up as a boy, a virtual orphan, and how I came into the ministry and failed as a missionary, but now I'm pastor of the only independent fundamental Baptist church in downtown Los Angeles. This book will blow you away. It's called Against All Fears. A frightened boy overcame incredible obstacles and became an inspiration to millions. I'm going to send you both these books because I believe you need them. You will read them yourself, and if you're a pastor, you'll teach these books to your young people. They're tremendous books. This one is on showing the fallacies, the unreliability of Darwinian evolution. This one is my autobiography, how I became a Christian, and am responsible for preaching these sermons all over the world. These books would sell for $25 each if you bought them in a bookstore. We're letting you have both of them for $25, and that includes postage. Write to me, Dr. R.L. Hymers Jr., Dr. Hymers, Hymers, at the address on the top of the screen, Post Office Box 15308, Los Angeles, California, 90015. Make a check out to the Baptist Tabernacle of Los Angeles, or to Dr. R.L. Hymers Jr. Either way, it'll get to me, and we'll send you both these books. This is a $50
$50 offer, you get both of them for $25. That includes shipping. So please write to us. Now we're going into the service, which is now underway, and God bless you for watching. I'll stand solid, I every care, and wait for these 3 hours of prayer. If you're watching on YouTube, on our website, or on our app, thank you for watching. 感谢大家通过 YouTube、通过视频、通过我们这个应用手机呢，来观看我们今天晚上的礼拜。 And you're right here in the Baptist Tabernacle on Saturday night, right here in Los Angeles. 你们在观看洛杉矶市中心浸信会幕礼拜6晚上举行的礼拜。 Esto es el Tabernáculo Bautista de sábado por la noche. These sermons go out all over the world in manuscript form in 42 languages, and on video in English, Spanish, and Chinese. They go to 221 countries of the world. 我们讲的道以文稿的方式42种语言，而且呢视频方式3种语言，传遍了世界各地221个国家地区。 Estos sermones van a más de 220 países del mundo en 42 idiomas y los videos en 3 idiomas. You may be seated. 你坐。 And because they go out to so many countries of the world, we get emails from all over the world. 正因为我们传到了世界那么多地方，所以很多电邮发给我们。 Por causa que va a toda parte del mundo, recibimos emails de todas partes del mundo. Dr. Hymers' email is at the top of the screen right now. 海博士电邮地址就在屏幕顶端， El email del Dr. Hymers está en la pantalla ahora. Why don't you send us an email? 希望你也能够发电邮给我们。 Mándale tú un email. Dr. Hymers reads and responds. He answers every email that he receives. 海博士会读每封电邮，而且给每封电邮回信。 Dr. Hymers lee y da respuesta a cada email que recibe. We will not read your name, but do tell us what country you're writing from when you send the email. 分享电邮的时候，我们不会透露你的姓名，但你发电邮的时候，千万要注明你发电邮的国家。 No leeremos tu nombre, pero dinos de qué país estás escribiendo cuando escribas. And I want to read you an email from a man in Brazil. 下面这封电邮呢，来自巴西。 Quiero leerle un email de un hombre en Brasil. This man writes in Portuguese. You can write in any language. We'll get it translated. Write in English if you can, but if you can't, write in your own language. We'll get it translated. This was translated from Portuguese. 这封电邮是用葡萄牙语写成的，但你发电邮可以用任何语言都可以，尽量用英文。 Este señor escribe en portugués. Si puedes, escribe en inglés, pero describe en cualquier idioma y será traducido. And he writes, Dear Dr. Hymers, yours are strong words, man of God. 他这样写道说：“海博士，你讲的道确实充满了能力，是神人所讲的话。 Estimados Dr. Hymers, suyos son fuertes palabras de Dios. I want to be one of your followers. 我希望能够跟随你们的网站。 Yo quiero ser uno que le sigue. I want to learn from you just as Paul learned from Gamaliel. 我希望从你那里学，就像保罗从加玛利那里面学到一样。 Yo quiero aprender de ti tal como Pablo aprendió de Gamaliel. I am a 17-year-old youth leader who is experiencing a call from God. 我是一个17岁的青年指导，从神在里面召唤我去做这个传道事工。 Tengo 17 años de edad y soy líder de los jóvenes y haciendo la llamada de Dios. And as a preacher, I need Bible knowledge. 作为一个宣道士，我需要圣经的知识。 Como predicador, yo necesito saber la Biblia. It is an honor to receive your preaching and studies. Amen. 能够读到你，而且得到你的指南，确实是我的权益。 Es un honor recibir su estudio y sus sermones. And he says, May God bless you more and more, that man from Brazil. 他继续讲说：“愿神进一步赐福你。”这个人这样从巴西发电邮告诉我们。 Que Dios los bendiga más y más, dice ese caballero de Brasil. And Dr. Hymers answers, Dear, your name, I too was 17 years old when God called me into the ministry. 海博士这样回信说：“我在被神召宣道的时候也是17岁。 Yo también tenía 17 años de edad cuando Dios me llamó al ministerio. That was 61 years ago on April 12th. 那是61年前，在4月12号。 Hace 61 años en abril 12. And April 12th is Dr. Hymers' birthday. 4月12号是海博士的生日。 Abril 12 es cumpleaños de Dr. Hymers. He says, My sermons are put up on our website in Portuguese about once a week.
我们讲的道呢，用葡萄牙语呢，几乎每个礼拜都有一次新的道文。Los sermones están en portugués como una vez a la semana en el sitio internet. You can access them and preach them without my permission because they are not copyrighted. 我们讲的道没有任何版权，所以你可以随便的使用来宣道。Puede predicarlos porque no tiene derecho de escritor. I would be glad to answer any questions you have concerning the call to the ministry. 如果你有任何问题，如何得到神的宣召去传道的话，我很情愿回答你的问题。Y contestaré alegremente cualquier pregunta que tengas del ministerio. And how to prepare to be a preacher. 如何做好准备去宣道，成为传教士？ Sobre cómo preparar para ser un ministerio. May the Lord bless you today. Yours in Jesus' name, Dr. Hymers. 愿神今天赐福你，以耶稣的名义，海博士。 Que Dios le bendiga, Dr. Hymers. Dr. Hymers is always glad to write to preachers to help them, and these sermons are being preached in these other languages all over the world in so many countries. 所以海博士很高兴能够帮助这年轻人尤其是这个帮他们来传道，这些讲的道呢，在世界各地正在得到人的宣扬。 Dr. Hymers siempre está dispuesto a ayudar a otros predicadores. Se predican estos sermones en muchos idiomas a través del mundo. And constantly we get emails from people saying they are preaching or they're going to preach Dr. Hymers' sermons. 而且我们不断的收到那些人电邮讲到他们正在宣讲或者准备打算宣讲他讲的道。 Constantemente recibimos emails de gente diciendo que van a predicar o están predicando los sermones del Dr. Hymers. Send us an email. Be sure and tell us what country you're writing from. 希望你也能发电邮告诉我们你的感想，注意要注明你发电的国家。 Mándanos un email, dinos de qué país está escribiendo. And why don't you get our app on your cell phone? You can have these sermons right in your cell phone. 要知道可以用你的智能手机装载我们这个软件。 Y consigue el app de la iglesia porque así puedes tener los sermones en el teléfono. And you can take them with you even when you're in the mountains or in the desert or on a boat or someplace far from the internet, far from electricity. You can carry those sermons with you. You can share them with others. You can preach them. You can read them. They'll be with you wherever you go, right in your cell phone. 在你的智能手机上有了这种软件之后呢，下载了以后，你可以带着我们讲的道呢，去到很多偏远的地方，去到一些没有电的地方、没有网站的地方。 Y eso es, si tienes el app, consigues el app nuestro, entonces podrás mirar los sermones donde sea que vayas. On your cell phone, go to the front page of our website, www.sermonsfortheworld.com. 可以去到我们的首页上面 sermonsfortheworld.com 上面下载这种应用程序。 Y en el teléfono celular busca a www.sermonsfortheworld.com. And scroll down on the page until you see a green button with the word app on it. 在那个网页上面有那么一个绿色的按钮，上面有个 app 字样。 Y busca para abajo hasta que encuentres un botón verde que dice app. Click on that green button, the instructions will come up, do what they say, and you'll have the sermons right in your cell phone. 点击一下这个绿色的按钮，按照指示去做的话，就可以下载这个程序，这样把这个讲的道下载你的手机上。 Haz lo que dice y vas a conseguir los sermones en el teléfono celular. Thank you and God bless you. 愿神赐福你，谢谢。 Gracias, Dios te bendiga. Please stand together, take your Bible, 请大家起立，拿出圣经， Toma la Biblia and turn in the Bible to the book of Revelation, chapter 2, verse 10. 打开圣经启示录2章第10节。 Voltea de Apocalipsis 2:10. That's page 1332 in your Schofield Study Bible. 在我们中英对照新约386页上， Página 1288 en la Biblia Estudios Referencias Schofield. Revelation is the very last book in the Bible. 是启示录最后一本书。 Apocalipsis es el último libro de la Biblia. There are 66 books in the Bible. Revelation is the last one of them. Revelation chapter 2, verse 10, page 1332. 圣经里面最后一本书启示录2章第10节，在我们中英对照新约386页上。 Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Página 1288 en la Biblia Estudios Referencias Schofield. Revelation chapter 2, verse 10, and my text will be just the words at the end of the verse. 今天要讲的就是这节经文的下半句。 Estas serán las palabras al fin del verso. Jesus says, "Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life." 耶稣这样讲：“你务要至死忠心，我要赐给你那生命的冠冕。” Son las últimas palabras de sed fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Be thou faithful unto death,
and I will give thee a crown of life. 你务要至死忠心，我就赐给你生命的冠冕。 Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Please be seated 请坐， and look up. 请抬头。 Today is June 29th. 今天是6月29号。 Hoy es junio 29. Traditionally, this was the day that the Apostle Paul was beheaded for Christ under the persecution of the Emperor Nero. 传统上说，这就是使徒保罗在尼禄王迫害之下被斩首的那一天。 Tradicionalmente, junio 29 es el día de cual Pablo le quitaron la cabeza por el imperio de Nerón. There in Rome, after preaching throughout the Roman world, he was put in prison, and on June 29th, he was taken out, and his head was cut off for Christ. 结果保罗在世界各地传完道之后，在罗马被抓起来，关在监狱里面。6月29号那天被斩首。 Después de predicar todo a través del mundo, fue decapitado en Roma, junio 29. Yes, he lost his head, but he went immediately to eternal glory. 是的，他掉了脑袋，但他马上去到神的面前，去到荣耀中。 Perdió la cabeza, pero fue inmediatamente a eterna gloria. And this is the day, June 29th, of the martyrdom, of the offering of his life, of the Apostle Paul. 这就是6月29号，使徒保罗将自己的性命献上那一天。 Esto es el día que fue hecho mártir el apóstol Pablo. And the voice of the martyrs has called this day, June 29th, the day of the Christian martyr. 烈士之音把这一天称作基督教烈士纪念日。 La voz de los mártires ha llamado junio 29 el día del mártir cristiano. The Greek word translated martyr means witness or testimony. 译成烈士的希腊原文带有声明或见证的含义。 La palabra griega quiere decir mártir, para mártir es testigo, testimonio. Because you see, when a Christian dies for Christ, when a Christian is killed because he trusts Jesus, his death is his witness, his testimony. 当一位基督徒因为自己的见证对耶稣基督的信念被杀害的时候，这是他的声明，也是他的见证。 Cuando un cristiano es matado por confiar en Jesús, esa muerte es su testimonio. In communist lands like China, like Vietnam, Christians today are put in prison and even killed because they trust Jesus. 在像中国和越南这样的共产党国家里，基督徒因为他们的信念正在被关押在监狱里或者被杀害。 En países comunistas tal como de China o de Vietnam, los cristianos son puestos en cárcel y matados por confiar en Jesús. In Muslim countries like Iran and Pakistan and other places, Christians can be thrown into jail and tortured and killed. 在伊朗或者巴基斯坦这样的穆斯林国家里面，基督徒也可以被投入监狱，受到折磨，甚至被杀害掉。 En países musulmanes tal como Irán, Pakistán, los cristianos son puestos en cárcel, torturados, matados. There, many of them die in prison. 在那里有很多死在监狱里。 Muchos mueren en prisión. Christians are killed in their own homes. Tonight we saw a video of a Christian family killed in their home in Afghanistan. 你看，有些基督教徒甚至在家里面都被穆斯林教徒杀害。今天晚上看到录像，正是这样。 Cristianos son matados en sus propias casas. Vimos un video de esta noche de una familia cristiana que fue matada en su casa en Afganistán. Christians are killed right on the street. 基督教徒在街头都会被杀死。 Los cristianos son matados en la calle. And there, persecution, prison, and martyrdom are a part of the Christian life. 在那里遭迫害、囚禁是他们基督教徒的生活的一部分。 Hay persecución, ser mártir es parte de la vida cristiana. And there, people trust Jesus, knowing ahead of time that it may very well cost them their lives. 在那里明知信耶稣可以会让他们掉脑袋，他们仍然这样去做。 La gente ahí confía en Jesús sabiendo de que quizá le va a costar la vida. Persecution, even death, are common. They're almost normal out there. 要知道，迫害、死亡，他们早已司空见惯，成为他们生活的一部分了。 Persecución a muerte es común. But here in the United States, martyrdom, suffering seems so far away. 但在美国殉道或者受迫害，根本是不可想象。 Pero acá en los Estados Unidos ser mártir parece lejos. The false prophets, the preachers will tell you that God wants you to be happy and never suffer and go from one glorious day to the next.
现在那些现代那些宣道士那些假先知总会告诉你说，神希望你们很欢喜很幸福的生活下去。 Los falsos profetas te dirán de que los cristianos deben vivir feliz de una vida a la próxima. The prosperity preachers will tell you that God wants you to be rich, and rich you shall be if you will only send money to them. 他们那些发财致富的宣道士告诉你说，神希望你能够发财致富，只要你把你的钱送给他们就可以了。 Los predicadores de prosperidad dicen de que quieren que seas rico, pero solamente envíale a ellos dinero primero. I got something for you. The Christian life is not about money. 但我告诉你们，基督教徒的生活不是有关钱财发财。 La vida cristiana no es de dinero. We all make money, we all spend money, but that is not the meaning of the Christian life. 我们都会挣钱会花钱，但那不是基督教徒生活的含义。 Todos hacemos dinero, gastamos dinero, pero ese no es el significado de la vida cristiana. The Apostle Paul in prison was not rich 使徒保罗在监狱里面根本没有发财， Pablo en prisión no era rico. in money. 要知道没有发财金钱。 No era rico en dinero. But rich he was in God's grace. And when he died, when his head was cut off, he was rich in beyond imagination in the rewards and crowns that he receives and will receive from Jesus Christ. 但是他在主的荣耀中间，他是非常富有的一个人，得到的奖赏是不可胜数。 Pero Pablo era rico en verdad. Cuando recibió la corona de la gloria de Jesús. And some of these false preachers will say, if things went wrong for you, if you suffered, maybe you didn't have faith. 有些这样的假先知告诉你，如果你生活有问题的，有可能是缺乏信念。 Algunos de estos falsos dirán de que de prosperidad, de que si algo te pasó mal, quizás no tuviste fe. That's a satanic lie. 这就是撒旦说的谎言。 Eso es mentira satánica. The false prophet Joel Osteen, smiling to a big audience on TV and in his church in Texas. His most famous book is Your Best Life Now. 结果，假先知约尔奥斯汀在德克萨斯州这样告诉说：“你们现在的生活是最幸福的。”一本书这样讲。 Falso profeta Joel Osteen en Texas dice de su libro mejor vendido es Tu mejor vida ahora. Yes, God wants you to have a happy and good life here and now. 是的，神希望你现在在这个世界上得到一个幸福的生活。 Osteen dice de que quiere Dios de que tenga una vida feliz, contenta ahora. Mr. Osteen, tell that to the family in Afghanistan who were shot by Muslims. 但是奥斯汀先生告诉阿富汗那一家人，他们的家人被那个狂热分子杀死了。 Señor Osteen, dile eso a la familia que murió en Afganistán por los musulmanes. Tell that to the Apostle Paul. 告诉一下保罗是不是这样？ Dile eso al apóstol Pablo. Tell that to Richard Vermbrand, 14 years in prison in Romania for preaching the gospel. 向文布朗牧师讲这句话吧，他在监狱里面蹲了14年。 Dile eso a Richard Vermbrand, 14 años de prisión por predicar el evangelio. No, Mr. Osteen, your religion that you preach and live by in your $1 million mansion is not the same religion as the Apostle Paul, Richard Vermbrand, and the Martyrs. I'd rather have the Martyrs. Amen. 奥斯汀先生，你的宗教和你的信仰和你的生活根本就不是基督教信仰，根本跟文布朗牧师、跟阿富汗那些那个烈士根本不同。 Señor Osteen, lo que usted predica no sirve. Yo prefiero tener lo que tuvo Pablo, los mártires. Ah, yes, but here in the wealthy but unspiritual United States, suffering and martyrdom seem far away. 结果现在在美国这样的似乎非常富有的国家里面，受苦呢离那些人很远很远。 Pero acá en los Estados Unidos de sufrir y ser mártir parece lejos. Here, no one is put in jail or killed for being a Christian. 这里 Yet. Not now. Not yet. 现在在美国还没有因为你做基督徒被投入监狱。 Acá nadie es puesto en prisión por ser cristiano. And here it is easy to say you're a Christian. Most people do. 要知道，在美国说自称基督徒是很容易的，大部分人都这样自称。 Acá es fácil decir de que eres cristiano, la mayoría de la gente lo hace. If you go through your school or on the street, most people would say, sure, I trust Jesus. I believe in the Lord. 在学校里面，在街头，人人都会说：“我是基督徒，我相信主啊。”
La mayoría de la gente dirá de que si yo confío en Jesús, yo creo en el Señor. Try saying that in Pakistan, where you could be shot the next day. 但是呢，在巴基斯坦尝试说这句话，第二天你可以就个子弹打在你脑袋上。Trata de decir eso en Pakistán, en donde te matan el próximo día. Because in so many parts of the world, persecution hangs over the head of every believer. 要知道，在其他世界上第三世界国家里面，真正的迫害就在信徒的头上。En partes del mundo la persecución está sobre los creyentes. In the first 3 centuries, suffering and dying for Christ was common. 在前3个世纪，为基督受折磨、受迫害是非常常见的。En los primeros 3 siglos, muriendo, sufriendo por Cristo era común. It wasn't something that happened 100 years back in some other country. It was right there. 并不是什么几个多少英里之外的一些人，就在他们眼前受迫害。No era algo que pasó hace 100 años atrás en otro país, era algo que pasaba ahí mismo. Every Christian thought about it. 每位基督徒都带着这样的信念， Cada cristiano pensaba de eso. Every new disciple thought about it. 每个新的门徒都已经想到了这一点。 Cada nuevo discípulo pensaba de eso. Everybody who was even thinking about being a Christian thought about it. 一切打算成为基督徒的都要考虑这一点。 Cada persona que pensaba de ser cristiano pensaba de eso. The lost pagans thought about it. 即便那些异教徒也在想这一点。 Los perdidos paganos pensaron de eso. And if you became a Christian in those days, you better well know what you're doing. 要知道，在早期的时候，你要想做基督徒，你最好做好准备。 Si eres cristiano en esos días, mejor que sepas qué estabas haciendo. And they did, and suffer they did. The greatest Christians of the world. 要知道，他们确实因此受了很多的苦，最优秀的一群基督徒。 Lo hacían y sufrían los mejores cristianos de ese tiempo. No, they didn't play with their religion. 他们没有把它当儿戏来看。 No jugaban con la religión. For them, being a Christian was not entertainment. 对他们来讲，做基督徒并不是得到娱乐， Para ellos ser cristiano no era diversión. It was not about pleasure. It was not about money. 并不是因为金钱，也不是为了享受， No era de placer, no era de dinero. It was about Christ. 他们是为基督的。 Era de Jesús. And my friend, if you have Christ, the other things matter very little. Christ is everything. I want Christ. 我的朋友，如果你有了基督，一切其他都是太小了。我要基督，不要一切。 Lo que importa es Jesús. Lo que importa es Jesús, el resto no importa. The early Christians felt sorrow for those who were suffering. 早期基督徒因为自己的同伴受了苦，感觉了悲哀。 Los primeros cristianos sentían mal por los que sufrían. Very often it was their own family and friends. Someday it might be them. 常常是他们的朋友、他的家人，有时候轮到他们自己了。 A veces era la familia y los amigos, iba quizás ser ellos. They prayed for these people. 他们为这些受难者祷告， Oraban por esas personas. They remembered them. 会纪念他们。 Recordaron ellos. The Bible says, remember them that are in bonds as bound with them. 圣经告诫我们说，要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑。 La Biblia dice acordad de los presos como que si estuvieran presos juntamente con ellos. And them which suffer adversity as being yourselves also in the body. 也要纪念遭苦害的人，好像你自己在肉身之内。 De los maltratados como también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Hebrews 13:3. 希伯来书13章第3节这样说， Hebreos 13:3. What does that mean? 什么意思呢？ ¿Qué quiere decir eso? A modern translation says, remember those in prison as if you were together with them in prison. 中文新译本这样解释，这样翻译说：你们要纪念那些被囚禁的人，好像你们跟他们一同被囚禁。 La traducción moderna dice de recuerdo de esos que están en prisión como que si estuviera junto con ellos en prisión. And those who are mistreated as if you yourselves were suffering. 也要纪念那些遭虐待的人，好像你自己亲身忍受一样。 Los que son maltratados como que si ustedes mismos lo sufren. In other words, there is a spiritual connection. There is a spiritual union between the Christians who are suffering and those who are not. 也就是说，那些受苦受难的那些基督徒，跟你们没有受磨难那些人呢，有一种灵界上的连接。 Hay unión con esos de que están sufriendo y esos que no. I am so honored that our founder, Dr. Hymers, has invited great Christians, many who have suffered, to speak in our church. 我很荣幸，我们的奠基牧师海博士邀请过很多知名的宣道士，受过苦难的一些宣道士来我们教会讲道。 Es un honor de que nuestro pastor Dr. Hymers ha invitado a tal gran cristianos a predicar en nuestra iglesia. Over and over, I heard Richard Wurmbrand himself preach on the sufferings of Christians in communist lands. 文布朗牧师本人在我们教会里面多次讲到了在共产党国家里面受难的情形。
Hoy los cristianos de predicar, Wurmbrand predicar del sufrimiento de los cristianos. He's died and gone to heaven, but I'll remember Richard Wurmbrand for the rest of my life. 他已经与主同在，但我终生都会纪念文布朗牧师。 Él murió, fue al cielo, pero me recordaré de Wurmbrand por el resto de mi vida. A few months ago, a woman from China who'd been in prison for trusting Jesus gave her testimony. 几个月前，有位女士来到我们教会做见证，因为她在中国共产党国家里面蹲过监狱。 Unos meses atrás, de una mujer que es cristiana, estaba en cárcel en China, dio su testimonio. I'll probably never see her again. 可能我以后再见不到她了。 Realmente nunca la veré de nuevo. But I remember her, and I remember her suffering, and my heart goes out to her. 但是我记得她为主耶稣基督所受的苦难，我为她祷告。 Pero me recuerdo de ella el sufrimiento y el corazón lo siente. Do you remember the martyrs? 你记得那些烈士吗？ ¿Tú te recuerdas de los mártires? Do you remember those in prison? Do you pray for them? 你纪念那些在监狱里面蹲过监狱的，你为他们祷告过吗？ ¿Te recuerdas de esos que están en prisión? ¿Oras por ellos? Ah, yes, they did in the early church. They expected persecution. 是的，早期教会他们期待会受到迫害， Si lo hacían en la iglesia de principio, esperaban persecución. Because Jesus had told them to prepare for it. 因为耶稣警告过他们做好准备。 Jesús le había dicho preparar por eso. He told his disciples, the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child. 耶稣告诫他们说，兄弟要把弟兄，父亲要把儿子送到死地。 Él dijo, el hermano entregará de la muerte al hermano del padre a hijo. And the children shall rise up against their parents and cause them to be put to death. 儿女要与父母为敌，害死他们。 Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. People in the same family would betray each other. 同一家人，他们会互相背叛。 Gente de la misma familia iban a entregar uno a los otros. And Jesus said, fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. 但耶稣告诫我们说，那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。 Jesús dijo, no temed de los que matan el cuerpo más, But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. 唯有那能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。 más el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. And Christ said, then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you. 结果耶稣还这样讲，那时候人要把你陷在患难里，要杀害你们。 Jesús dijo, entonces entregarán a la tribulación y os matarán. And ye shall be hated of all nations for my name's sake. 你们又要为我名的缘故的被万民恨恶。 Seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Oh, I wish you'd read the New Testament thinking of the martyrs. 我希望你读一读新约，想想那些烈士们。 Ojalá de que lea el Nuevo Testamento pensando de los mártires. What kind of Christian lives did people have in the early church? 在早期教会，他们的生活，基督教徒的生活是怎么样的？ ¿Qué tipo de vida tenían los cristianos de la primera iglesia? They went out and evangelized. 他们出去传福音， Salían a hacer evangelismo. They often prayed. 他们常常做祷告， A veces oraban. And over we read of someone suffering or going to suffer. 而且呢，常常读到他们受了苦难。 Vez tras vez leíamos de alguien sufriendo lo que iba a sufrir. Their lives were much simpler than ours. 要知道，他们的生活比我们简单的多。 La vida de ellos es mucho más simple que la nuestra. Here in America, we have all of these things on the computer, and we have this and we have that, and things to do and places to go. But oh, do we have prayer? Oh, do we have soul winning? Oh, do we have suffering? I'd rather have the simple but deep Christian life. 但美国有各种各样的事情，但我们有没有早期教会的传福音？有没有他们的祷告和他们基督教徒的生活呢？ Acá nosotros tenemos computadoras de juego, ellos tienen sufrimiento. Yo prefiero de tener en vez lo profundo cristiano. And soon after Christ rose from the dead, Stephen was stoned for preaching Christ. 在基督从死里复活不久之后呢，司提反就被石头打死了。 Poco después de que Jesús fue resucitado de los muertos, Esteban fue apedreado por predicar a Jesús. The Bible says they cried out with a loud voice and stopped their ears. 圣经说，众人大声喊叫，捂着耳朵。 Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos. And ran upon him with one accord and cast him out of the city and stoned him. 他们齐心拥上前去，把他推到城外，用石头打他。 Y arremetaron a uno de contra de él y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon. Suffering and death were common to be expected. 要知道，早期教会受苦、受迫害是常有。 Sufrimiento de muerte era algo común. The Apostle Paul was ready when his time came. 当使徒保罗面临死亡的时候，他已经做好准备。
Pablo estuvo listo cuando su tiempo vino. And there he was in prison in Rome, soon to die, and he said this. 他在罗马面对死亡的时候，他这样讲。 Ahí estaba en Roma listo para morir y dijo esto. I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. It's near. 我现在已经准备好被交祭，我离世的时候到了。 Porque yo estoy ya para de ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. 我美好的仗已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，当守的这个信呢，当信的这个道我守住了。 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. 从此以后，有公义的官们为我存留，就是按照公义审判的主道那日要交给我的。 Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual dará del Señor Jesús de justo de juez. And not to me only, but unto all them that love his appearing. 不但赐给我，也要赐给凡爱慕他显现的人。 Pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también todos los que aman su venida. All the apostles except one died as martyrs for Christ. 除了一位使徒之外，全部他都作为烈士而死。 Todos los apóstoles menos uno murieron mártires por Jesús. Peter was severely scourged and then crucified upside down. 彼得受到严酷的鞭刑之后，被倒挂在石架上。 Pedro fue azotado y crucificado a boca arriba. And they said to Peter, why don't you deny Jesus? 结果他们对彼得这样说：“为什么你不否认基督呢 Le dijeron, ¿por qué no niegas a Jesús? He says, I denied him once, I won't deny him again. ？”他说：“我已经否认过他了，我这次不再会否认他。 Dios lo negué una vez, no lo negaré de nuevo. So then they would crucify him. ”结果让他们把他钉死在石架上。 Lo crucificaron. And he said, I do not deserve, I am not worthy to die in the same way that the Savior did. 结果他说：“我不配按照我们救主死的方式被正面的挂在石架上。” Dijo, no soy digno de morir de la misma manera que el Salvador. And so he was crucified upside down. 结果他要求被倒挂在石架上钉死。 Lo crucificaron boca abajo. And so died Peter the fisherman, the man who preached at Pentecost. 结果就是彼得这个渔夫就死了，他就是在这个五旬节的时候宣道那位。 Así murió Pedro del pescador, el hombre que predicó en Pentecostés. Andrew was crucified on an X-shaped cross. 安德烈被钉死在 X 形的一个十字架上。 Andrés fue crucificado en una cruz de forma de X. James, the son of Zebedee, was beheaded. 结果西庇太的儿子雅各被斩首。 Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado. John was put in a cauldron of boiling oil and then banished to the island of Patmos. 唯一没有献生的是约翰呢，先被投入滚沸的油锅之内，结果他逃下来以后呢，被逐放在这个拔摩岛上。 Juan fue puesto en aceite hirviendo y después exilado a la isla de Patmos. Philip was scourged, then crucified. 腓力被鞭刑之后呢，被钉死在石架上。 Felipe azotado y crucificado. Bartholomew was skinned alive, then crucified. 巴多罗买首先被活活的扒了皮，然后再钉上石架钉死。 Bartolomé fue desollado y después de crucificado. Matthew was beheaded. 马太被砍头。 Mateo decapitado. James, the Lord's brother, was thrown down from the top of the temple and then beaten to death. 主的胞弟雅各首先被从圣殿的顶端扔下来，抛到地上，还没有死的时候被乱棍打死。 Santiago, del hermano del Señor, fue arrojado del templo y apedreado. Thaddeus shot to death with arrows. 达太被箭射穿而死。 Templo fue matado con flechas. Mark dragged to death. 马可被五马分尸，这样用马拖死。 Marcos fue arrastrado a la muerte. Paul beheaded. They cut his head off. 保罗被斩首。 Pablo decapitado. Luke was hanged on an olive tree. 路加最后被吊死在一个橄榄树上。 Lucas colgado en un olivo. And Thomas was run through with spears and thrown into the flames of an oven. 结果多马呢被矛刺穿之后，被投入个烤炉之内烧死。 Tomás fue atravesado por lanzas y tirado en un horno. That holy band who suffered and died, who follows in their train? 这些圣徒有谁去跟随他们的脚踪呢？ Esos santos que murieron, que siguen su paso. And it wasn't just them. 并不是仅仅他们，
No fue solo ellos. In the first 3 centuries, there were 10 great persecutions under 10 Roman emperors. 在头3个世纪中间，在10个罗马帝皇之下，有10轮迫害。En los primeros 3 siglos hubo 10 grandes persecuciones bajo de 10 emperadores romanos. Some of them tried to kill every single Christian in the empire and destroy the faith. 有些皇帝呢，想杀死帝国之内每一个基督徒，向他们斩尽杀绝。Algunos trataron de matar cada cristiano en el imperio para tratar de destruir la fe. Not for a week, not for a month, but for years. 但不是1个礼拜、1年，或者是很多年一直下去。No por una semana, 2 meses, pero por años. But God's grace was stronger than their evil. More and more people trusted Jesus. 但神的恩典大过他们的邪恶势力，越来越多的人信靠了主耶稣。Pero la gracia de Dios era más grande y ellos pudieron. Instead of vanishing from the earth, the Christians took over the Roman Empire. 结果，这个基督教教会并没有消失，反而占领了整个罗马帝国。En vez de desaparecer de la tierra, los cristianos conquistaron el mundo romano. That's why America and Europe and many other countries are even today called Christian lands, at least in name, Christian lands. 要知道，这就为什么美国和其他的欧洲还有其他一些国家被称作基督教的国度。Por eso es de que Europa y América en lugares son llamados países cristianos. How did they get to be Christian lands? 他们如何成为基督教的国度呢？ ¿Cómo es que llegaron a ser llamados países cristianos? Those lands were bought with the blood of the martyrs. 要知道，这些国度都是用烈士的血买下来的。 Esos lugares fueron comprados por la sangre de los mártires. You and I are here tonight because Christians were thrown into the lions and torn apart. 你和我们都能够在这里，就是因为烈士们被投入斗兽场，被撕成碎片。 Todos y yo estamos acá porque los cristianos fueron hechos mártires tirados a los leones. You and I are here tonight because the early Christians were crucified, because they were burned alive, set on fire at the stake, because they suffered unimaginably. We are here because they bought us. They changed the world. Thank God for the martyrs. 感谢这些，感谢神有这些烈士，你和我才能站在这里，才能这里一同敬仰。 Estamos acá esta noche por causa de que los mártires sufrieron, murieron y cambiaron el mundo. Gracias a Dios por ellos. Tertullian wrote, "The blood of the martyrs is the seed of the church." 特图良这样讲过说，烈士的鲜血乃是教会的种子。 Tertuliano describió de que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. We could say in today's language, the more you mow us down, the more we grow. 用现代的语言这样讲，你越是宰割我们，越是壮大成长。 Se puede decir entre más nos mata, más crecemos. I'm thinking of Pastor Samuel Lamb in China, who was put in prison over and over again. His church was persecuted. 要知道，我现在想到林宪高牧师在中国大陆受到迫害。 Estoy pensando de Pastor Samuel Lamb de que fue perseguido en China. And he said, "Oh, the communists know about our church." 他说，共产党知道我们的教会， Él dijo, los comunistas saben de nuestra iglesia. But the more they persecute, the more we grow. 但他们迫害越多，我们成长越大。 Pero entre más nos persiguen, más nosotros crecemos. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. 你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。 Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. The honor roll of martyrs rings throughout the centuries. 烈士的荣誉响遍了各个世纪。 Rollo de los mártires de honor está sonando a través de los siglos. In the 14th century, Raymond Lull went to preach the gospel to the Muslims in North Africa. 14世纪的时候，Raymond Lull 曾经去到北非那里面向他们宣道。 En el siglo XIV, Raymond Lull fue a predicar el evangelio a los musulmanes en la parte del norte de África. There he was stoned by an angry crowd for preaching Jesus. 结果在那里被一群暴徒用石头打死，就是因为他宣讲了耶稣。 Ahí fue apedreado por predicar a Jesús. He was faithful to the Lord Jesus, who will give him a martyr's crown. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. 他对主耶稣忠心耿耿，最终呢，主耶稣会赐给生命冠冕给他。 Recibirá la corona por causa de que sea fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. In the 15th century, John Huss was arrested and then burned at the stake. 公元15世纪，约翰胡斯被人逮捕，烧死在火刑柱上。 Siglo XV, John Huss fue arrestado y quemado vivo. What was his crime? What did he do? 他罪名什么呢？
¿Qué fue el crimen que hizo? He said people are saved by Christ and not by works. 因为他讲的是靠基督来得救，不是靠你的善功。 Dijo, gente son salvos por Jesús, no por obras. And he laid the foundation for the Protestant Reformation. 结果为新教的改革奠下了基础。 Él puso la fundación por la reformación protestante, el John Huss. 100 years later, Martin Luther preached salvation by Christ at the risk of his life and changed the world. 结果100年之后，马丁路德冒着生命的危险宣讲靠恩典来得救，结果改变了全世界。 100 años después, Martín Lutero predicó de Jesús a riesgo de su vida, pero cambió el mundo. In the 16th century, William Tyndale was strangled and then burned at the stake. 16世纪的威廉·汀戴尔呢，曾经被勒住了脖子，然后被烧死在火刑柱上。 En el siglo XVI, Tyndale fue ahorcado y después quemado vivo. What was his crime? What did he do? 他罪名是什么呢？他做了什么？ ¿Qué fue el crimen que hizo? He translated the Bible into English. 他把圣经翻译成英文， Hizo traducción de la Biblia al inglés. And for that, they killed him. 结果就为此他们杀了他， Por eso lo mataron. Was it worth it? 是值得吗？ ¿Lo mereció? 80%, 4/5 of the King James Bible we read and preach today that we've used for 400 years drew from Tyndale's work. 400年来，这英文这个英皇钦定本里面80%都是出自 Tyndale 的手笔。 Gran parte de la Biblia en inglés vino de la obra de Tyndale. It was worth the pain. 是的，值得这些苦难。 Mereció el dolor. And what a crown Tyndale will have. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Tyndale 一定会得到奖赏，你务必要至死忠心，我就要赐给你生命的冠冕。 Sé fiel hasta la muerte y yo te daré corona de vida. Throughout the centuries, men and women have died for Christ. 许多世纪以来，多少男女为耶稣基督献了生命。 A través de los siglos, hombres y mujeres han muerto por Jesús. For everyone whose name we know, there are 1,000 and 10,000 more who are known only to God. 我们知道一个姓名，就有10000个人，只有神才知道他们的姓名。 Por cada uno que nosotros conocemos, sabemos, Dios sabe 10,000 más. In China, in the Boxer Rebellion of 1900, 180 missionaries, tens of thousands of Chinese Christians were massacred. 在1900年义和团暴动中间，有成千上万的基督教徒被杀死。 En la rebelión de los Boxers de China, ahí miles de misioneros fueron matados. But those martyrs will rule in Christ's kingdom for 1,000 years. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. 但是这些烈士一定会在基督的国度统治1000年，做王1000年。 Pero ellos reinarán. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. In 1934, missionaries John and Betty Stam arrived at Qingshe, an isolated place deep inside China. 在1934年，传教士约翰和贝提塔姆呢，去到中国晋阳地区来传道。 1934, los misioneros John y Betty Stam llegaron a un lugar de China. And there they were beheaded, their heads cut off by the communists for preaching the gospel. 他们因为宣扬福音呢，被共产党抓住了，砍了头。 Los comunistas le quitaron la cabeza por predicar el evangelio. Both of them were under 30 years old. 他们2个人都还不到30岁。 Los dos tenían menos de 30 años de edad. Did they waste their life? 他们是否浪费了一生呢？ ¿Malgastaron su vida? No, they used it in the highest way. 但他们用的是最高的这种层次。 No, la usaron de la manera más alta. When Jesus comes to reward his servants, John and Betty Stam will stand high in glory. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. 当基督来奖赏仆人的时候，约翰和贝提塔姆他们一定会得到奖赏。 Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. John y Betty Stam tendrán esa corona. Jim Elliot was a missionary to the Auca Indians of Ecuador in South America. 在吉姆·艾略克曾经去到阿瓜多尔那里面向土著印第安人传道。 Jim Elliot fue misionero a los indios Acua de Ecuador. In 1956, that savage tribe killed him before he could preach to them. 结果在1956年，在那个野蛮人的那个部落中间呢，他还没有机会宣道，就被人杀死了。 1956, esos indios lo mataron antes que podía predicar. He was 28 years old. 年仅28岁被人杀死。 28 años de edad. Did he waste his life? 他有没有浪费自己的一生？ ¿Gastó su vida? Oh, but think of could he have done something else? Did he waste his life? No.
他根本没有浪费他的一生。 ¿Gastó su vida? ¿Pudo haber hecho otra cosa? No. Jim Elliot said he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. 艾略特这样讲到，说是智者因道舍利，利必消亡，道必永存。 Gemelli dijo, no es necio que da lo que no puede mantener para ganar lo que no puede perder. He lost the world. He lost years on earth, but he gained Christ. He gained rewards. He served his Lord. And Jesus says, well done, thou good and faithful servant. 他虽然失去了人世间的生命，但得到了永生，得到了主耶稣基督。 Él dio su vida de sacrificio, el último sacrificio, pero de Jesús le dirá, bien fiel siervo. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. 你务要至死忠心，我就要赐给你那生命的冠冕。 Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. I have read Pastor Richard Wurmbrand's book, Tortured for Christ. 我读过文布朗牧师写的一本书《为基督受折磨》。 He leído el libro de Richard Wurmbrand, Torturado por Cristo. So have many of you. 你们很多人也读过。 También muchos de ustedes lo han leído. I've seen The Cross, Jesus in China, a set of videos about the Christians in China persecuted for trusting Jesus. 我看过这个纪录片《十字架》，耶稣在中国看到中国大陆基督徒受迫害的情形。 He visto los videos de la cruz, los cristianos sufriendo, perseguidos en China. And so have you seen them. 你们也看过， Tú también los has visto. There are millions like that around the world. 世界各地有成百万的人就像他们。 Hay millones así a través del mundo. For every martyr killed that we know about, there are 10,000 more to be rewarded in eternity. 要知道，每一位我们知道的这个烈士，就有成千上万我们不知道，在永恒中会得到奖赏。 Por cada cristiano que sabemos que fue mártir, hay 10,000 más en la eternidad. Justin D. Long said, more people died for their faith in the 20th century than in all the previous centuries combined. Justin 龙先生这样指出，在20世纪，仅仅20世纪为信仰献身的基督教人数，超过了前边全部的那么多世纪的总和。 Justin D. Long dijo de que más de que cristianos han muerto por su fe en el siglo XX que en todos los otros siglos juntos. He said during the 20th century, we have documented cases in excess of 26 million martyrs. 他讲到本世纪20世纪中间就有2600万这个烈士。 En los siglos XX tenemos 26 millones mártires. From AD 33, when Christ rose from the dead, to 1900, we have documented only 14 million martyrs. 而从公元33年基督复活，这是受难那天，一直到1900年，仅有1400万能够记载下来的烈士。 Pero en vez de que el tiempo de Cristo, en los 1900, solamente había 14 millones mártires. We don't see this in the United States. 在美国，我们见不到这些事儿。 No vemos esto en los Estados Unidos. But when I read of martyrs, 但我读到烈士的时候， Pero cuando leo de los mártires, the little suffering and the problems and the issues that we go through, oh, how petty, how small do they seem. 一旦读到烈士的事情，看到我们自己的非常微小的事情，太过微小了。 cuando leemos de los mártires, entonces parece de que los sufrimientos que nosotros tenemos es nada. Oh, my life is so hard. Oh, I have to do this. And oh, somebody talks bad about me. And oh, I have this problem and that problem. Oh, my. A good dose of reading about the martyrs will take care of that. 我的人生太苦了，有这么多人讲我的坏话，这么多人在背后议论我，这么多事儿这样想。但是对比烈士来讲，我们的人生太过微小。 Tú te quejas de que, oh, lástima de mí, de este problema, ese problema. Lee de los mártires y no te vas a quejar. There's suffering all around the world today. We have it easy here. 要知道，我们这么生活太容易了，世界各地其他地方他们受的苦难太多。 Sufren todo a través del mundo, aquí es fácil. But listen, what is like here is not typical. It's not the way it is in most of the world. 在这里受的事情根本跟其他世界地方根本不同。 Lo que pasa acá no es típico, no es así en la mayoría del mundo. We live in an island of comfort and pleasure in the midst of a troubled world. 在一个动乱的世界中间，我们生活在一个非常安稳的一个孤岛上。 Vivimos en un mundo de cosas bonitas, en un mundo que está turbado. It's like you spent all your time in a $200 steakhouse. 好像你全部的时间都花在那么一个餐馆里面一样。
Como que pasar todo tu tiempo en un restaurante de bistec de $200. and you never thought about people starving in other parts of the world. 根本没有想到门口的那些流浪汉等等的无家可归的人。 Y nunca pensaba de gente muriendo de hambre en otra parte del mundo. And you said, oh, how great is my problem. Oh, how deep is my woe. I asked for medium rare, and they serve medium. How shall I endure? 他说：“我们见着没吃这个肉，咽不下去这个肉，这他生的这东西还生的，还没有煮熟，怎么样？” Y tú dirás de que, oh, me sirvieron el bistec no bien cocinado, yo quería bien cocinado, ¿cómo aguantaré? It's like you spent all your life in Disneyland and Universal Studios and the beach, and you said, oh my, how hard it is. I had to wait in line. I had to pay for this. Oh, how hard it was. Oh, my life. Oh, how hard is my road. 结果他们在迪士尼或者环球影城的吧，好像我们排队排那么久，我这时间他都浪费掉了，但就没有想到其他人那个苦难。 Es como que se diga de que, oh, ya viviste la vida entera en Disneyland Universal Studios diciendo, oh, qué duro, tuve que esperar en cola y tuve que pagar. When in most of the world, in village after village, they never eat meat in their lives. 但是很多世界的各地的第三世界，他们从来没有肉吃的。 Pero en muchas partes de pueblos no comen carne y jamás en su vida. They would never think of going to Disneyland or taking a vacation at all because they can't. They're too poor. 根本他们没有想到去迪士尼乐园，根本没有钱去度假。 No irían a Disneyland o tomar vacación porque son demasiado pobres. In Africa, I saw villages that lived on beans and rice and bananas because they had no meat. 我在非洲见到很多人，他们只有米饭，还有这个豆类吃，还有吃这个香蕉。 En África vi pueblos que comían solamente arroz, frijoles, plátanos porque no había carne. And they had no water. 他们连水都没有， Y no tenían agua. So the women had to walk 2 miles with a plastic container on their head or on their shoulders and walk to get water and bring it back to the village. 结果那些女人必须要拿一个桶，那样英里之外去打水，带回家里面来喝。 Las mujeres tenían que caminar por 2 millas para conseguir agua que se podía tomar. That was their daily lives. 那是他们每天的生活。 Eso era la vida diaria. And whatever we go through is nothing. 我们经历的一切根本不算什么， Lo que nos pasa a nosotros es nada. And so it is with suffering. 受苦也是同样。 Así también con sufrimiento. We live in this little island of happiness and pleasure and plenty. 我们生活在我们小小的就充裕的这个小岛上，娱乐的小岛上， Vivimos en una isla de felicidad donde hay muchas cosas. Surrounded by suffering and very often death. 而周围呢都是环绕着痛苦还有死亡。 Donde hay en los otros lugares sufrimiento y muerte. Why do you think people risk their lives to come to this country? 为什么那些人冒着生命危险逃到美国来呢？ Porque piensa que la gente arriesga la vida para venir a este país. Because it's better here than it is there. 因为在这里 How 好， smart do you have to be? 根本不需要去思考就知道了。 Porque es mejor acá que es allá. Qué inteligente tiene que ser. But we are only a small part of the Christians on earth. 但我们只不过就是基督教世界中的小部分。 Nosotros solamente somos parte de los pequeños cristianos de Inglaterra. There are far more Christians in the third world than there are in America. 第三世界的基督教徒的人数远远超过在美国。 Hay mucho más cristianos en el tercer mundo que hay en América. On Sunday morning, more people go to church in China under persecution than in America and England and Europe combined. 要知道，在美国的在中国大陆礼拜天参加礼拜的人数远远超过了美国和欧洲和英国总和。 Los domingos hay más cristianos en China bajo de persecución que hay en toda Europa de los Estados Unidos juntos. The typical Christian in the world is not an American with a gadget in his pocket and something stuck in his ear, walking around from the boba shop to play basketball. The typical Christian is somebody poor who may not even have shoes, who may be thrown in jail for being a Christian. 世界上的典型的基督教徒，并不是美国人那么戴着耳机，整天的游游荡荡，而且欣赏这游乐场的地方，根本他们就是连吃都没有，就可能是那才是真正典型的基督徒。 El típico cristiano no es alguien que va de la tienda que vende bebidas a las otras tiendas. No, es una persona que quizás no tiene zapatos que va a ser perseguido o matado por ser cristiano. In an editorial in Christianity Today, David Neff said American Christians do not lead typical, regular Christian lives. 在今日基督教这个编辑呢，这是大卫纳福这样指出，他说呢，这美国基督教徒并非典型的基督教徒。 David Neff en la cristiandad de hoy, la revista, dijo de que en América los cristianos no tienen vida típica cristiana. The typical Christian of the world lives in a developing country, a poor country in the third world.
典型的基督教徒基本上生活在发展中国家那些贫穷国家内， El cristiano típico vive en el mundo tercero. speaks a non-European language. 他们讲非欧洲人的语言， Habla un idioma que no es You europeo. mean they don't all speak English? No, they don't. 他们欧洲都讲英文，不是， No todos hablan inglés, no. And exist under the constant threat of persecution, 常常面临危险，遭受迫害， Viven bajo de persecución, murder, 遭屠杀、 la amenaza de ser matados. imprisonment, 监禁、 Puede ser puesto en prisión, torture, 拷打、 torturados, rape. 强奸。 violados. The persecutor's sword dangles by a hair over Christians in the still communist countries. 在仍旧受共产党掌控的国家之内，基督教徒常受这种迫害。 La persecución es grande en los países comunistas. And in lands where the rising tide, he says, Islamism. 在那些就完全是伊斯兰教国家里面，也是这样受迫害。 Igual severa como en los países musulmanes. Let me just make it simple. The rising tide of Muslims 要知道，有讲是简单讲成伊斯兰教徒汹涌的潮汐 El aumento de los musulmanes overwhelms. 已经冲垮了。 es algo que vence. Yes, there is suffering in the Christian life. Even if we're not put in prison, you should expect suffering. 是的，即便你没有真正被投入监狱，也应该受苦。 Si hay sufrimiento en la vida cristiana, aun si no sufre, debe de esperarlo. When people talk bad about you for being a real Christian, don't be surprised. 当那些人谈论你，在这背后讲你坏话的时候，不要就是奇怪， Cuando la gente habla mal de ti por ser cristiano real, no te sorprendas. Don't give up. Don't pull back. 不要就是放弃。 No te sorprendes. It's a part of the Christian life. 这是基督徒生活的一部分。 Es parte de la vida cristiana. Suffering for Christ is nothing to flinch and back away from. 为基督受苦呢，并不是应该你回避的人。 Sufrir por Jesús no es algo que debes de tratar de evitar. It's something to expect, and you should expect it. 你应该是期待有这样的事儿发生。 Es algo que debes de esperar. I remember when Pastor Wurmbrand spoke here, it was an honor to meet him and hear him tell about the suffering Christians in communist lands. 我还记得非常荣幸听到文布朗牧师跟我们讲在共产党国家里面受苦的事儿。 Me recuerdo cuando predicó acá, Pastor Richard Wurmbrand, fue de un honor escucharlo él hablar de los cristianos de los países perseguidos. And I'm thinking of that Chinese Christian woman who gave her testimony in our church. 而且还想到了那位女士在我们教会里面做见证，在中国受苦的那个女士。 Estoy pensando de esa muchacha china de que pasó de tiempo en prisión por su fe. She said she had been in prison 6 times for believing in Jesus. 结果就是因为她信耶稣，被抓进投入监狱6次。 Ella había estado en prisión 6 veces por creer en Jesús. And she said for a house church there, it was normal to have some of the members in prison. 她说，在那个家庭教会里面进监狱呢是很常有的事儿。 Para casa hogareña de ahí era común para que los miembros estuvieran en prisión. Most of them had somebody in prison. 大部分的人都会蹲过监狱，去过1次2次。 La mayoría tenía a alguien en prisión. They prayed for those people. 他们为这些蹲监狱的人祷告， Oraban por esa gente. They did what they could to help them. 尽一切努力帮他们家人。 Hacían lo que podían para ayudarlos. It was no big surprise. It's what happened. 对他们来讲根本不出奇。 No era gran sorpresa que pasó. Today we remember the Grunewald family, Christians from South Africa, murdered in Afghanistan by Muslims because they believed in Jesus. 今天我们纪念了郭南华他们一家人，因为在阿富汗呢，因为信耶稣被人杀死了一家人。 Hoy recordamos la familia Grunewald de los de Sudáfrica que murieron en Afganistán por ser cristianos. How long will it go on? 会有延续多久呢？ Matados por los musulmanes. ¿Por cuánto continuará? Until the end of this age. 直到这个世纪结束。 Hasta el fin de esta edad. But oh, there will be a day. 但是总会有那么一天，这个时代会结束。 Pero vendrá un día. Oh, glorious day. 多么荣耀的一天会来到！ Un día glorioso. Oh, blessed day. 在那天会得福分。 Día bendito. When Christ comes back. 当基督回归的时候， Cuando Jesús regresa. When Jesus Christ comes back and says, no more. 当基督回归的时候，结束了，一切结束。 Vendrá un día cuando Jesús regresa y diga no más. So remember those who have suffered and died for Christ. 记住，要纪念那些为基督受了苦、做了烈士的人。 Recuerda ellos que han sufrido muerto por Jesús. Think of them. 想想念他们， Piensa de ellos. Read about them. 读一读他们，
Lee de ellos. Pray for those who are in prison right now. 为他们那些蹲监狱的人，现在还蹲监狱来祷告。 Ore por eso que están en prisión ahora. Prayer is part of the Christian life. 祷告就是基督教徒生活的一部分， Oración es parte de la vida Reading the cristiana. Bible is part of the Christian life. 读经也是基督教徒的一部分。 Leyendo la vida parte de la vida cristiana. And remembering those who suffer is part of the Christian life. 而且纪念那些烈士们，也是基督教徒生活的一部分。 Recordando eso que sufren es parte de la vida cristiana. May the example of the martyrs help us to cope with the small pain and persecution we have today. 但愿那些殉道者的榜样能帮我们应付我们现今遇到的一点点的困苦。 Que el ejemplo de los mártires nos ayude para que, con el pequeño sufrimiento que tenemos hoy. Think of what our brothers and sisters have gone through in the past. 想想过去我们的弟兄姊妹经历过的那些苦难， Piensa de qué ha pasado nuestros hermanos y hermanos en el pasado. Think of what they suffer now. 想想他们现在正在经历的困苦。 Piensa de qué sufren ahora. Think of what they will suffer as the age draws to its close. 在这个世纪结束之前，他们会经历的苦难。 Piensa que sufrirán cuando la edad llega a terminar. Remember the martyrs. Remember those who are suffering in prison. 要纪念那些烈士们，纪念那些在监狱里面受苦的人。 Recuerdo los mártires, recuerdo eso que están sufriendo en prisión. And never forget their reward. 永远不要忘记，他们会得到奖赏。 Nunca se te olvide el premio de ellos. Jesus said, Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. 耶稣这样告诫：勿要至死忠心，我要赐给你生命的冠冕。 Jesús dijo, Yes. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré corona de la vida. Jesus will keep his promise. 是的，耶稣会守住、承守自己的承诺。 Jesús guardará su promesa. To every martyr a crown, and not only the martyrs. 不仅仅的烈士他们会得到的冠冕， A cada cristiano la corona, no solamente los mártires. If we suffer, we shall also reign with him. 我们若能忍耐，也必和他一同作王。 Si sufrimos también reinaremos con él. And I say to you, if you suffer, you will also reign with him, with Christ. 我告诉你，如果你能够忍受受苦的话，你也会一同作王。 Te digo, si tú sufres, tú también reinarás con él. And the rewards that Jesus will give are beyond imagination. 而耶稣会赐给你的奖赏，远远超过你的想象。 Los premios que dará Jesús son más que puede imaginar. The Apostle Paul said, For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. 使徒保罗这样告诫我们说：“我想现在受的苦，比起我们将来要显于我们的这种荣耀，不足介意了。” Pues tengo por cierto de que la aflicción del tiempo del presente no son comparables con la gloria venidera de nosotros, no se manifestará. And again the Bible says, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. 而且圣经还告诉我们说，神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想象过的。 Cosas que ojo no vio, ni oído no oyó, ni han subido del corazón del hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Any suffering that Christians go through now is nothing compared to the glory they will receive from Christ. 现在基督教徒经历了任何一切的苦难，跟未来他们得到的荣耀相比，根本不足挂齿。 Cualquier sufrimiento que pasen los cristianos ahora es nada en comparación con la gloria que recibirán en Jesús. Any suffering of any kind that you go through now is nothing compared to the glory that you will receive from Christ. 现在你所经历的任何的苦难，跟将来耶稣基督会赐给你的荣耀，根本就是不足挂齿。 Lo que tú sufres ahora es nada en comparación con la gloria de Jesús. How do I know? Because the Bible says so. 因为圣经是这样告诉我们的。 ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. The Bible says, Our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. 我们现在暂时至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。 Esta libre tribulación produce en nosotros cada vez excelente de eterno gloria. Ah, yes, remember the martyrs. 是的，纪念那些烈士们。 Recuérdate de los mártires. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. 你勿要至死忠心，我要赐给你那生命的冠冕。 Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Remember the martyrs. 纪念那些受苦的人， Acordad de los mártires. Think of those who have suffered.
想象他们那个受苦的人， Piense de eso de que han sufrido. Think of those who suffer now. 现在他们仍在受苦，那些人思念他们， Piensa de eso que sufren ahora. Draw strength from their example. 从他们榜样汲取力量， Toma fuerza del ejemplo de ellos. And you will have a crown of life in an exceeding and eternal weight of glory. 而且你将会得到至重无比的荣耀。 Tú tendrás corona de gloria con ellos. Ah, yes. Remember the martyrs. 是的，要纪念那些殉道者， Recordar los mártires. Remember all Christians who suffer. 纪念一切为基督受过折磨和殉难的人， Recordar todos los cristianos que sufren. Remember the martyrs. 要纪念那些殉道者。 Recordar los mártires. Amen and amen. 阿门。 Thank you for watching today's sermon. 感谢大家观看今天我们讲的道。 Gracias por mirar el sermón de hoy. And if you are not saved, I urge you to come to Jesus. 如果你仍未得救的时候，我鼓励你、督促你信靠基督。 Si no eres salvo, te animo que vengas a Jesús. When I was a young person, I went forward many times to be saved and to rededicate my life, but somehow I never got saved that way. 要知道，我年轻的时候，我许多次走到前面去得救，或者重新奉献我的一生，但是那样的方式一直没有使我得救。 Cuando yo era joven, yo fui al frente para ser salvo muchas veces, pero no fue así. When I did get saved, it was a very simple matter. 当我得救那一天，非常简单。 Cuando sí fui salvo fue una cosa muy simple. I simply came to Jesus and trusted Him, and He saved me and washed me clean with His blood. 我就是简简单单信靠了耶稣基督，相信了他，用他的宝血洗净了我的罪孽。 Simplemente vine a Jesús, confié en Él y Él me lavó con su sangre. It's extremely important to know where Jesus is. I don't think I really thought about that before I was saved, the day I was saved. 要知道，在我得救那天之前呢，我一直没有意识到耶稣到底是在何处，现在在何处，这非常重要的一点。 Es muy importante que sepas dónde es que está Jesús. Yo no creo que pensé de eso antes del día que fui salvo. Right now, Jesus is not in the air all around us. He's not on the cross still. Jesus is not in our hearts. The Holy Spirit is, but not Jesus. The Bible says repeatedly, over and over again, that Jesus is at the right hand of God the Father in heaven. 如今呢，耶稣并没有在我们周围各处那个虚无缥缈中间飘，也没有在石架上，更没有在我们心中，圣灵在我们心中。但是圣经重复讲到，耶稣基督在上天神的右手边。 Jesús no está todo alrededor de nosotros, no está en el corazón. El Espíritu Santo sí está con nosotros, pero Jesús en la Biblia dice que está a la mano derecha de Dios el Padre en el cielo. And Jesus loves you. He's not angry with you. 耶稣爱着你，他并没有生你的气。 Jesús te ama, no está enojado contigo. God the Father is angry with the wicked every day, but Jesus came into the world, the Son of God came into the world to save sinners. And He loves you. 神呢，每一天都生那些罪人的气，因为为他们犯的罪。但是耶稣基督来到人间，他为了就是拯救罪人。 Jesús no está enojado contigo. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él te ama. And God so loved the world that He gave His only begotten Son. Even though He was angry with sin, He loved the world and sent His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. John 3:16. 虽然神憎恶这些世间的罪孽，但是呢，他爱世人，将他自己的独生子赐给我们，让一切信他的不至灭亡，反得永生。约翰福音3章16节。 De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sometimes people ask me, how do you come to Jesus? 有时候常常有人问我，如何才能走向基督？ A veces la gente me pregunta cómo es que vienes a Jesús. I never answer that question because the Bible doesn't answer it. 我从来没有去回答这个问题，因为圣经没有这样回答。 Nunca doy respuesta de esa pregunta porque la Biblia no da respuesta. When you are tired of your sin and tired of your struggle, then God will draw you to Jesus, and it will be a very simple matter. 当你厌倦了自己的罪恶的时候，当你厌倦了那种挣扎之下的时候，但结果神就会自然而然引导你信靠基督了。 Cuando estás cansado de tu pecado, entonces es un negocio fácil para que Dios te traiga a Jesús. Not long ago, I was reading again the testimony of the salvation of Dr. A.W. Tozer. 不久以前，我又一次读了A.W. Tozer 博士他得救的见证。 Reciente estaba leyendo de nuevo la conversión al testimonio del Dr. Tozer. Dr. Tozer heard
a man preach the gospel on a street corner. 要叫投手博士在一个街头，在街边听到一个人宣讲福音。 Dr. Tozer escuchó a alguien predicando el evangelio de una esquina. It was the first time he had ever heard the gospel. 这是他第一次听到福音的宣扬。 Fue la primera vez de que había escuchado el evangelio. He was 17 years old. 17岁才。 17 años de edad. And Dr. Tozer ran home. He didn't stop to talk to anybody or tell anybody about it. He ran home and went up into the attic of his father's house. 这个投手博士一路跑回家，路上没有跟任何人打招呼，跑到家以后去到阁楼上面，他的父亲家里的阁楼上面藏起来。 Dr. Tozer corrió de la casa después de escuchar eso, no le habló con nadie, se puso enseguida a la azotea de la casa. And he got down on his knees and came to Jesus. 结果就在阁楼上面单独一个人跪下了以后，在信靠了耶稣基督。 Se arrodilló y vino enseguida a Jesús. And he went on to become one of the great preachers of the 20th century. 结果继续成为一个20世纪最知名的一个传教士之一。 Fue uno de los grandes predicadores del siglo XX. Perhaps that would be a good way for you to do. If you heard this sermon and you feel that you're lost, get in a quiet place by yourself. 有可能这是可以成为你得救的方式。当你在网站上面听到了我们这个宣道的时候，可以自己一个人单独祷告。 Quizás eso sería bueno también para ti. Si estás escuchando este sermón y estás perdido, ve a un lugar callado de solo. Get down on your knees. That helps to humble you. Get down on your knees and come to Jesus, and his blood will wash every sin away, past, present, and future. 这样跪下呢，帮助你作为一些卑微一下，让这样跪下请求耶稣基督，请求神的原谅，这样呢，原谅你过去、现在和未来全部的罪孽。 Hincate en tus rodillas y ven a Jesús. Él lavará tus pecados pasado, presente y futuro. Repent and believe in Jesus. 当忏悔、信靠主耶稣， Arrepiéntete, cree en Jesús. Turn away from your sinful lifestyle and get down on your knees and simply, by faith, come to Jesus. That's all he requires. Him that cometh to me, I will in no wise cast out, he said in the 6th chapter of John. 在约翰福音6章这里面讲，耶稣这样到我这里来，我绝不会离弃他们。所以你要抛弃自己邪恶的生活，结果转向耶稣，靠信仰信靠他，这就是他所需要的一切了。 Ese camino bien, no lo rechazaré, dijo de breve en el Evangelio de Juan. And then if you do come to Christ, I pray that you will get into a church as soon as possible and be in church every time the door is open. There's no more important advice that I can give you. Get into a church and be there every time the door is open. 但是当你得到转变之后，一定要找一个地方教会，每一次教会有活动都去参加，没有比这更重要的了。一旦你得到转变，参加一个地方教会。 No hay mejor consejo que te puedo dar menos que ve a la iglesia y esté ahí cada vez que la puerta esté abierta. And if at all possible, make sure it's a church that preaches from the authorized King James Bible and sings the traditional hymns. 如果可能的话，这个教会应当是宣扬 King James 这版本，而且他们唱的是传统的圣诗。 Y si es posible, asegúrate que sea de la King James y los himnos antiguos. And go to the pastor and tell the pastor that you've been saved. 而且告诉了牧师你如何得救的。 Habla con el pastor, dile que fuiste salvo. And the best advice I could possibly give you is to get in to a church, a local church, and be there every time the door is open. That's the way to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. And be sure to give a tithe of your money to the church, and God will bless you. 所以我给你最重要的这个建议就是进入一个地方教会，在那里面就是在恩典之下不断成长，而且拿出你的11奉献交给了地方教会。 Métete en una iglesia local. Es una de las mejores maneras de crecer en gracia y conocimiento. De un diezmo ahí, Dios te bendecirá. Now, I would like to ask you to support this ministry and help us. 我现在希望你能够帮助我们网站上的传道事业， Quiero pedirte de que nos ayudes apoyando este ministerio. Because these sermons are going out throughout the world in many, many languages, and we're adding more languages almost every month. 要知道我们这是通过网站各种各样的10几种语言，而且我们越来越多的语言，不断的每个月都要加上去，所以这是传遍世界的一个福音。 Estos sermones van a través del mundo en la internet en muchos idiomas y añadimos más idiomas casi cada mes. And Dr. Cagan,
is our statistician, has estimated, based on various things that he studied, that 80% of those who watch who read my sermons in manuscript form on this website, 80% of them are pastors. Cagan 博士，我们教会的一个统计学家，他这样估计，就是在我们网站上面读我们讲道的那些朋友呢，80%都是宣道士。Y el doctor Cagan, que hace la estadística con nosotros, piensa de que 80% de la gente que ve estos videos, escucha de esa, son predicadores. And they are using these sermons when they get stuck, as I often do, to give them a sermon idea. And in the third world, in places where the gospel cannot go, many preachers are preaching these sermons verbatim, right, word for word. 要知道，很多的牧师，当他们自己根本不知道要宣讲什么的时候呢，通过网站可以得到一些启发。很多的第三世界国家那些教会的牧师，通过我们网站上面逐字逐句，就是用我们的讲的道来宣讲。Y ayuda a pastores a veces cuando no saben a qué predicar, pero también en los países terceros mundo la están predicando palabra por palabra. I don't know if you knew this. I didn't know it until not too long ago. But 1/3 of the world does not have any, not even one missionary, doesn't have any missionaries from the United States, Great Britain, Canada, Australia, New Zealand. No missionaries from the English-speaking world in 1/3 of the world. 不知道你有没有注意到，我是最近才发现，就是在1/3世界上的地区，西方世界，美国、英国，而且欧洲还澳大利亚等等，那么西方世界传教士根本去不到世界1/3地区。No sé si lo sabes, pero 1/3 del mundo no tiene misioneros de que hablan inglés. Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." 耶稣这样告诫我们要往普天下去，向万民传福音。Jesús dijo de ir a todo el mundo, predicar el evangelio a cada criatura. But our Western missionaries cannot get into 1/3 of the world. That's about 2.5 billion people where our missionaries cannot go. 但是我们西方这个传教士大概有1/3的地区，大概也就是2亿5千万人，根本就是我们达不到我们这些西方传教士这个他们这个声音之下。1/3 del mundo, como 1 billón de gente, los misioneros nuestros no pueden ir ahí. But the native pastors are there. 但是有本地的传教士在那里。Pero los pastores nativos sí están ahí. And they are the only way, they are the only means of spreading the gospel in those countries is through the native pastors. 在那些地区，就是唯一通过地方的本地传教士来把福音传出去，是唯一的方式了。Es la única manera de repartir el evangelio es a través de los nativos pastores. At the beginning of World War II, Winston Churchill, the Prime Minister of England, sent a message to President Franklin D. Roosevelt in America, and he said, "Give us the tools and we'll finish the job." 第二次世界大战开始的时候，云斯顿·丘吉尔曾经发了一个信息传给这美国的总统罗斯福，这样祈求到说：“请你们把工具交到我们手中，我们就把这工作完成它。” Al principio de la guerra mundial, Churchill le mandó una correspondencia al presidente Roosevelt diciéndole, mándanos las herramientas y nosotros terminaremos el trabajo. And that's what we're attempting to do with this website. We're sending the printed sermons, word for word, on the internet to those nations in the Muslim world, the Buddhist world, the Hindu world, where our missionaries cannot go. 这就是我们通过这个网站所要办到的事情，把这个福音的信息逐句的传到那些1/3，就是穆斯林教国家，还有那些佛教的国家，各种各样的一个传教士去不到的地方，把那些这个武器交到那些传教士的手中。Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos mandando estos sermones escritos, palabra por palabra, a los lugares musulmanes de otros del mundo que donde los misioneros no pueden ir. We're giving those native pastors the tools, and they will finish the job of spreading the gospel in those parts of the world where our missionaries cannot go. 我们把这些传福音的工具交在那些本地的传教士他们的手中，他们就会完成这样传福音的工作。Nosotros estamos dando a esos pastores las herramientas para que ellos puedan hacer el trabajo. And we are giving those pastors, those native pastors, the tools, and they will finish the job of going into all the world and spreading the gospel to every creature in that 1/3 of the world where our missionaries cannot go.
我们就是把这个工具交到他们这个本地的那宣道士的手中，让他们去到那个1/3我们西方传教士去不到的地方，往普天下去，把这个福音传给万民听。Estamos mandando estas herramientas a los sermones en ese tercio del mundo donde los misioneros nuestros no pueden ir. And that's where you come in. 这就是你在这里可以帮助我们了。Ahí es donde tú ayudas. I am asking you to help us add more languages and more translators. 现在我就是希望你能够帮助我们更加多一些另外的一些翻译的工作，而且更加多一些语言上去。Te estoy pidiendo que nos ayudes para que podamos agregar más idiomas a más idiomas. People in our own church translate the sermons into Chinese, Japanese, Tagalog, the language of the Philippines, Spanish, and of course I give them in English. And so we are able to do those 5 languages. But all the rest of the languages, we have to pay a small amount of money to the missionaries and Christian workers that translate all the other languages. 要在我们本教会这些朋友们已经翻译成了中文、西班牙语，而且日文，还有一些 Tagalog， 就是墨西哥那些。但是呢，其他的这些语言呢，都是要有其他的，我们要给他们一些资助，给他们一些报答，让他们来帮助我们做翻译。Y nosotros en nuestra iglesia estamos nosotros mismos traduciendo en español, en japonés, en coreano, en chino y pues claro en inglés, pero tenemos que pagar a los otros que están afuera de la iglesia. Now, we have raised a lot of money here for the languages that are already up, but to add more languages, we're going to need your help. 现在我们网站上刊载的10几种语言呢，我们要用很多这个资金来赞助，但是要加更多的语言的话，我们就需要你来帮助了。Gastamos mucho dinero acá para los idiomas que sí tenemos en el sitio internet, pero para añadir más idiomas necesitamos ayuda. Could you possibly make a monthly pledge to help us add more languages to this website? 你能不能保证每个月来拿出一笔这个资金来帮助我们把更多的语言加在我们网站上面？ ¿Podrías mensualmente ayudarnos con una promesa para ayudarnos a añadir más idiomas? If you can do it, I'm asking you to send $50 a month. If that's not possible, $25 a month, and make a monthly pledge to this ministry to help us get these sermons out in those parts of the world where none of our missionaries can go. 所以我希望你能够每个月呢能够赞助些50块钱，如果不可能的话，25块钱也可以，25块钱能够帮助我们把这个语言，把这各种各样的福音传到这个世界上面1/3地区，我们这个西方传教士去不到的地方。Si nos pudiera ayudar, por favor, promete para ayudar algo mensualmente para que podamos mandar esto a lugares donde los misioneros no pueden ir. Because the internet goes everywhere. 因为万维网站呢是去到是无孔不入的。La internet va a todas partes. And those native pastors can print out the sermons from their computer or copy them down with a pencil or pen. And often they circulate these sermons and pass them on to others. So would you help us with a monthly gift? 所以那些本地的牧师可以打印出来，或者把它抄下来，或者做拷贝等等，或者是传给另一个人。你能不能帮助我们做好这些工作呢？ Frecuentemente los pastores escriben palabra por palabra de lo que se ve en la computadora, pero la cosa es que, por favor, ayúdanos mensualmente. And if you can do that, you could send the money with a credit card, or you could send it by Western Union, and see if you can send it in with American money if possible. And the sheet will come up in just a moment that tells you how to send the money by credit card or the post office box where you can mail it. 你要是做奉献献给我们教会的话，你可以写支票，一会儿呢，荧幕上在底下就可以看到这个寄给我们这个地址，同时也可以用你的信用卡或者是 PayPal 或者 Western Union 都可以的做奉献给我们教会，请你帮助我们。 Un momento verás la dirección donde se puede enviar el dinero a través de tarjeta de crédito, de PayPal o Western Union, pero ojalá mándalo en dólares, pero si no, vienen pronto la dirección en la pantalla. So keep watching, and that information will come up on the screen in just a moment. 所以继续观看下去，一会儿这个做奉献的这个信息呢，就打印在这个荧幕上让你看了。 Sigue mirando y esa información se verá en momento en la pantalla.